Juma Mubarak ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di leen nuyu fu waaye munte nekk ci biir réew mi ak ci biti réew ñu am mbégte lool dellusiwaat tey ci suba sile yemook àjjuma di ñetti fan ci weeri June 2022 waaye tamit yemook édition bu mujj ci week bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne di ànd ak yéen ci biir week bi di ngeen ñëw gunge waaye tamit di ñu wettale ko fu ngeen munte nekk kon nañ koy waxee ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ci loolu di leen ñaanal jàmm surtout tey ci bés bu màgg bi lépp beneen yoonati di leen wax juma mubarak ñaan yàlla nangul ñu suñu ay taxawaay waaye tamit ak suñu ay jaam yokku ñu ba ñu yegg ko waaye tamit yokku jàmm ci réew mi ci noonu la ñu profité ñaanal ñi nga xamante ñu ngi tawat nekk ci kër yi waaye tamit ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di bàyyi xel waaye tamit di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla delloo leen seen sago ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot waaye tamit seen activités yàlla mën na ko ci noonu tamit la ñoo bàyyee xel ñi nga xamante ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ñu ngi fale ci Mile 2 Central Prisons ñu ngi leen di bàyyi xel ñoom tamit bu baax waaye tamit di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak tamit seen activités yàlla mën na ko yàlla def ñoom ñi nga xamante ne saa yi nekk dañ ñoo gunge waaye tamit di ñu wettale ko ci jotaay bi moo tax buñ fi toogee rek foog ñu bàyyi leen xel waaye tamit di leen ñaanal ñëpp di leen ziar di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci ni ngeen di suba bu nekk ànd ak ñun ci jotaay bi di leen gërëm ci loolu bu baax a baax di waxaati rek ne xam nañ lu ñooy def wala lu ñooy wax yéen ñu ko gën a xam waaye daal chance bi lañ am toog fii moo tax muy demee ni waaye am na yaakaar lool yéen a gën a xam ci li ñuy waxtaanee waaye léegi-léegi dafay baax ñu seddu ak yéen lépp li nga xamante ne loolu la ñuy waxtaanee ci jotaay bu am solo bi la ñu ngi leen di gërëmaat bu baax beneen yoon. Well, viewers, once again, welcome to the week's ending edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. It's Friday, and of course, as always, you know, when we end in the week, of course, as we get into the weekend, we would always want to end the week on a very high note before we get into the weekend. And of course, God willing, we shall return here next week, Monday again. But of course, we have, for the next 90 minutes or so, we should be discussing some of the very latest and pertaining issues in the Gambia. And so you can equally contribute or tell us what you think, wherever you may be. So we will be very much glad to hear your reactions or contributions to the program. They are very much welcome. And thank you, as always, for being there and for the club, of course, pleasure of your company and for being that loyal, follower to this program, and of course many other programs that comes through your way on Africa TV. Thank you again for choosing us. Before we get into what we will be discussing today, of course, as you know, the GMA is a team, and of course with me are my colleagues, and I will allow them also to extend their warm greetings to our esteemed viewers wherever you may be. Before we get into the program proper comme ni ma ko waxee léegi ma bàyyi suma gaañ yi nuyoo doore ko ak Modou Mouhamed Niang ak maam ñoom ñëpp ñu ngi fi ndokkale leen ci bés bi di leen wax juma mubarak. Modou Mouhamed Niang nuyu naa la. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan Africa TV nekk si réew mi wala ak si bitim réew yëpp di leen wax juma mubarak di leen si ziare xam nga ne rek si ñun jullit yi moom ajuma bi mooy sang bis yi yëpp. su ko defee bu ñëwee dafa am solo ñi jéggalante si daal di si ziare wante so ñu ngi si ziare ñëpp jullit yëpp si àdduna bi wërgal këpp waa rawatina ñu nekk si Gambie noonu la ñuy ziare kilifa diine ak kilifa aada yi yëpp si biir réew mi jiital si suñuy wasila borom Madinatu Anwar Saïd Omar bu Kébé di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér amaan nañ mbégte bu baax ñëw fii jàkkaarloo ak yow niñ ko defee rek DMA team bi ne itam borom cumbukaay ginaar du fi bàyyi kuy sox du topp kuy dem kuy taxani wóorul mun nañ koo lakkaale si àll bi waaye bu toppee kuy sox mun naay for ay pepp jëriñoo kon na topp leen Africa TV mooy télé bu leen di indil xibaar yi wér te wóor yes waaw jërëjëf koppati bi rafet na macha allah xaw ma kan moo fi jaar waaye defati na lu am solo ñi ko gërëm yow tamit affaire yi macha allah te ajjuma bi moom dafa mel ni moomee nga ko ba pare président bi laa soxla génnee yum campagne woon génnee yooyu na ma jox yooyu parce que man ak moom ñoo ñuroo style man lu muy sol loolu moo ma ne te yooyu laay bëgg a sol président kon nag yi nga génnee noonu xam naa ne yum campagne yooyu mu ngi ko paak xam naa ma wax fausse di rek bu ko passé gars yi yónnee ma ko ak coppite yi yaa ngi demande foo gudd de waaye xam naa gars yi ñu ngi lay gars yi ñu maa dégg maam ñu nuyu la yow tamit bu baax di la ndokkale ci bés bi di la wax juma mubarak mu bàyyi la rek yow tamit nga nuyoo ak ñuy seetaan laata ñooy soobu ci jotaay bi jërëjëf Amadou jërëjëf ñan maa ngi leen di nuyu wax leen juma mubarak rek comme tey bés bu am solo la
saa yu àjjuma jotee rek dañuy feddali sunu kóllëre ak diggante umma islaamiya bi yëpp doomu jullit yi ñu commencé ko ci biir kër gi ak ñi ci biti ñëpp ñi nga xam ne noonu ni seetaan ndokkale leen ci bés bu am solo bi dal leen jukkal ñaanal leen te di ko sàkku ci yéen saa su nekk di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi ñaanal tawfiq jàmm salaam njabootu si Sawanekunda family góor jigéen mag ak ndaw soppee maam ji bi WhatsApp group maa ngi leen di nuyu di leen ziar di wish happy birthday in advance ci ñi màggal seen bésu juddu ci weeru juin yëpp jiital ci sunu rakk Jama Gaye on the 8th lay màggal bésu juddum happy birthday to her may you witness many more years to come in advance to her Ndeye Fatou Tati borom 28 moom tam ñi wish ko happy birthday in advance rek ci njeextalu semaine bi lañ nekk nuyu suñu caméraman yi nuyu technical room ci biir kër gi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel. acca jërëjëf am na solo comme noo ko waxee xam naa ne ci badde ak yooyu waaw countdown bi moom loolu moom duñ ko fàtte suñ xarit bi ak moom mooy loolu si technique room ak gars yi yëpp comme noo ko waxee ñu nuyu team bi yéen taayali ci ni ñu ànd ak ñëpp ci wég bi waaye tamit surtout ñu seetaan di ñu gunge yéen moom kenn amul seen fay ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu te tamit di koy rafetlu su ko defee tey ci jotaay bi léegi-léegi ñu ñëw dooree ko ak jëwriñ bi nga xamante ne boobu moom lañ dénk wàllu pétroleum ci réew mi moom tamit comme yéen ay moromam ni ñu ko defee mu ngi wër béréb yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci ronam pour mu saytu liggéey bi ak taxawaay bi ak yéen li nga xamante ne mooy pour mu xam daal tolluwaay ak xëy na lan lañ soxla pour yokku liggéey bi ak taxawaay bi ak yooyu nañ ci ñëw léegi-léegi leneen tamit nañ addu ci wàllum wér-gu-yaram am na benn organisation Spanish ànd ak seen partenaires yi fii ci réew mi dem jébbal li nga xamante ne mooy hôpital bu mag bi fale si Serekunda ay jumtukaay mu nekk lu am solo loolu tamit nañ ci ñëwaat nañ ci toftal leneen foog ñu laal tamit ci wàllu mbay mi xam naa ci kanam loolu tamit nañ ci ñëwaat ci kanam gën a yaatal li nga xamante ne mooy waxtaan bi ci yu baax a baax balaa ñuy tàggatu incha allah ci loolu ci kanam lay doon. di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon su ko defee ñu soobu dooree ko ak suñ first story bi wala of course thank you so very much for joining us this morning if you are of course joining us for the first time make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday and of course 9 a.m. is the time. And now let's begin the program because Petroleum Minister Abdoulaye Job recently commenced a familiarization visit to GAM Petroleum and General Petroleum Service storage facilities at Mandinari. However, the former general manager and operation manager of the company, Sehu Drame and Lamin Gassama, are currently entangled in an 8-count economic crime charge trial before the Banjul High Court. Now, Mafuji says has the details in this report. Minister Job had the first stop at the GPS storage facility at Mandinaring, where the commercial manager, Mr. Mohammed Taraf, take the entourage through various facilities and offices at the GPS. The company is just 4 months old. It's not really, you're not looking to satisfy a regulator. You're looking to make sure that you can survive and make sure that you can return your investment in about 3 to 5 years in our case. So if something breaks, it's not just obviously an environmental issue or anything. It just, even if you think of us as evil people, it's still in our self-interest to make sure that things work out well. But besides that, the things that keep us up at night are safety and environment, because we have a community nearby, the Mandinari community. We rely on them. A lot of our staff live in Mandinari. It makes zero sense for us to be a bad actor in this community. The minister also had a stop at the GAM Petroleum storage facility just a few distance away from the GPS. However, the minister had a long discussion with the staff who took him on a conducted tour of the area and informed him of some of their challenges, including unavailability of a firefighter vehicle. And as you saw, the board is actually meeting as we speak, so that they deal with the issues. We have brought up a number of issues to the attention of the board chair and the managing director. There are certain infrastructural improvements that they need to do, as explained by the managing director. They are doing the pipes, the lines, to the mooring point. This is work which is in progress, and we have been reliably informed that
by maybe, after June, maybe June, July, August, the work will be completed, and that will have a redundancy in the supply line from the vessel to the facility. The general manager of the Gam Petroleum facility, Yero Jallo, made a brief explanation of the facility to the entourage. We all know there was a time when the company faced a lot of difficulties. However, those challenges are being gradually tackled. GP, that is Gam Petroleum, is a private limited company with about 75% ownership of government institutions, namely Social Security, Gambia Ports Authority, the GNPC, and then there is also private shareholders, that's Star Oil, and I think Minister of Finance, that's the part of government. So the only private there is Star Oil. The depot supervisor, Lamin Toure, told Minister Job that the Gam Petroleum Storage Facility has 5 tanks of gas oil, which takes 20,000 metric tons, 2 tanks of gasoline, which takes 10,000 metric tons, 4 tanks of fuel oil, totaling 15,000 metric tons, 2 tanks of kerosene, totaling to 5,000 metric tons, and 2 tanks of liquid petroleum gas of 1,000 metric tons. The petroleum minister had served in various ministries positions, including the trade ministry under the former President Yahya Jammeh's government. He also served in key areas before being appointed by President Adama Barrow. For iAfrica News, I am Mafuji Sise. All right. Thank you, Mafuji, for the report. Of course, the Minister of Petroleum was out and about to check on, institutions under his purview. And of course, like other ministers also have been doing since their appointment, or recent appointment, I should say. So it's more or less the same thing. So we only hope the visit will yield some positive outcome in the interest of the Gambian people. And because for one reason or the other, there is a lot of things at stake, and Gambians want to see an effective and, and of course a very, very, if I can say, improved service delivery for the Gambian citizens. Yes, yes, minister yi comme ni ko yàggee waxee yëpp bu yàggul wax ne minister of works, wax minister of education ak yeneen kii tamit minister of petroleum, benn secteur bu am solo ci réew mi. Parce que énergie wala pétrole bu amul ci réew mi daanaka dara du dox ci yu bëri moom nag mun naa wax ne ñëw na ci secteur bi nga xamante ne luñ ci xaar bëri na te tamit xal naa sooxe ci benn côté parce que soo waxee énergie nga tudde ci courant wala nawet ñu bëri ci xaar lu bëri mu dem dooree seetu bi ak wala dem ci béréb bu am solo mooy fu ñoo dencee oil bi wala essence bi ak Gam Petroleum ak yeneen ak petroleum service bi fu mu nekk tey boo doon def jàngat ci moom tamit nu mu demee nemmeeku gars yi waxtaan ak ñoo xam seen jafe-jafe parce que tamit manager bi sax moom jeet na explain wax ko ñoom ci lu ñoo dund seen jaar-jaar ak yenn jafe-jafe lu mu am te nee na noot na ko te xam naa bëgg nañ cee def taxawaay. jërëjëf Amadou am na solo because fii nii ministre yi boo fi gis rek dafa am solo dañ seet bunt yu réew mi gën a soxla ñi tànn ay jëwriñ yi ñu faa teg mu dem si fukk ak juróom-ñeent wala fukk ak juróom-ñett bunt yooyu nga xam ne su doxee rek da ngaa gis ne koom-koomi réew mi ak réew mi si boppam dafaa jëm kanam loolu tax ñu indi yooyu ay ministres yi ba tax na yu bëri ñu teg ko fa wala ñu boole leen pour mu nekk benn ministre yi tey moom bu mu ñëw bu am solo la lii ministre di def dara du si lu bees fekkoon nañ ñu koo def di problème bu ñu am ndax dinañ ko maintain ndax dinañ fa doxal lu askan bi bëgg this is the problem it's not only ñu fal la rek booy force moom di nga dem visite yi ngay liggéey waaye bu mu nekk ne keroog nga fay gécc bu ko sa am na ko la fa nekk rek kilifa tam duy taxawee noonu si béréb buñ ko dénk lu mu ak nu mu munti demee war ngaa am période bu nga xam ne bu jotee diir bu nga xam ne di nga fi bàyyi li nga laa def yëpp daal di dem seet ñoom li ñoo dundee seen liggéey liñ lay indil ak li nga fay fekk ndax benn la am déet moom nag mu ñëw si ministre bu nga xam ne dafa fekk problème bu rëy am fa muy ak luubal wala ak tooxi doona gu rëy am fa su ko defee moom tam xam naa ne balaa moo toog
balaa mu tàmbali benn kayit dina bàyyi xel lépp lu nga xam ne fekkoon na ko fa te nu mu ko fa fekkee jaarewut yoon su ko defee loolu dafa am solo bu baax a baax pour askan bi tam mu ne man lii laa fi fekk fii lay dalee xam nga tam dafa am solo daf doon baax pour ku si jël place wutu fa sa ba naataango ministre nga ñëw waxal askan bi lii laa fi fekka fii laa commencé yow tam soo fi jógee nit ñi dafa yomb trop pour nit ñi xayma yow loo nekk di def teewaay bi impact bi lan la waaw loolu dafa doon am solo ñu mun a spécial yi moom fu mu jëlee te xam naa ne xëy na duñ ko dee waxal askan bi waaye ministre bi mu utu njublaan gu fa am njuuj njaaj gu fa am ak lubal gu fa am foog moom dina am fu ma wax ne fii laa dalee loolu askan bi dafa war a leer ci askan bi nga xam ne moo tax président bi dénk leen place boobu pour ñuy toog fa saytu liggéey doxalini nguur gi dafa am solo waaye daal fu am solo la ñëw mbiri kuréel bi na si taxaw bu baax a baax because dafa nekk lu nga xam ne moo amee économique réew because ni right now wala fu nekk ni réew bu amul kuréel rek yow sa doxee gën a am sa jëm kanam wala sa koom-koom dina am sooxee bu baax a baax because lépp lu ñëw liggéey si jamono dafa ànd ak pour nga am kuréel so loolu la yàlla dogal because si réew jamono ji nekk ni dafa ànd ak xarañtee fi den bari te comme ni ñu ko waxee technologie bi ak yooyu foog kuréel bi mu taxaw si bu baax a baax c'est kon lu mooy doxalin bu bon bu nga xam ne ni am na fële ba tey ña fa jiite woon sax nekkuñ fa kon ak nu mu mënta demee am na lu xew pétrole mu jéem a sàmm loolu xeex ko ba loolu bu mu fa amaati ñàkkut sax dina am ñu nga xam ne ni bokk nañ si luubal ko te ñu ngi fa des te ñooñu mun na am ñu jëm ko see dugal ak yooyu su ko defee moom mu xeex ne lii bu mu fi amaati parce que loolu la askan bi di aar parce que at yéen génn luubali ak corruption si askan bi dañ si sonn yàgga dégg seen nopp dafa nekk di xew si département yi bëri am yu si nguur gi dëggal so kon dafa mel ni mu ngi si réew mi lii di corruption muy njuuj njaay gi luubal ak yooyu mu ngi fi su ko defee moom mu ñëw ut mu taxaw jéem a raxas loolu génnee ko si ministère bi ko boobu tam am na fu mu féetee réew mi si mbiri koom-koom bu baax a baax ba pare moom mu ngi wax sax am na fi nga xam ne ñëw na fa ñaax leen nee na ñoom si fuñ nekk ak liñ amee du ñoom ñoo ko moom nit ñi la ñoo moo ko moom parce que nit ñi la ñoo saaf ci loolu tamit ñu profité ci yeggee ko ay seen jën jafe-jafe nee na dégg na ko te xam naa ne nañ ci def taxawaay te xam naa loolu tamit dafa am solo léegi-léegi tamit nga dem ci béréb nit ñi gis ne dem nga waaye comme noo ko waxee jeexatal bi impact bi because su demee tamit nga fekkee béréb bi ak nekkin wala nga fekkeeku daal ci yenn situation yi war ngaa fexe nga génnee leen ci loolu dimbale leen ñu xam ne yow sa ñëw bi ñoom tamit mun nañ cee gis seen bopp pour lu ñoo xaar ci moom ñu mën ko matale waaw loolu moo am solo amul loolu moom dañ ñooñu ñoo nekk si suuf ñoo xam problème bi foofu su ko defee loolu dafa am solo bu baax pour ñu taxaw si ñoom gis nga bunta bu garaaw la nekk nag bunta boobu pétrole dafa garaaw xam naa ne sax du ñàkk ñu fa des ñu nga xam ne la fa doon dox te du ñàkk dina am lañ ko si introduce waaye luñ ko si introduce mu gis ne lii méngoowut ak yoon na meg soo ne loolu bu mu dem parce que am na si lu nga xam ne duy méngoogu yoon waaye foofu la koom-koom bu nekk boo xam ne ni jëmul si réew mi si ñoom mun nañ leen nekk te bu fa yàggee dina ko dégg dina ko gis dana ko xam wala ñuy jëflante ñoom te teguñ ko si yoon foog ñu introduce la ñooñu wala ñoo ñëw introduce seen bopp si ñoom du ko sab lan seen interest loolu mooy problème bi fii ñu fi bëri dundee seen interest si réew mi just ñoom nen ne seen affaire baax seen njaboot seen affaire baax bu réew mi baaxul seen yoon nekku si sol fii lu fi bëri noonu leen di liggéey ñu yéemale nag waaw bu ñu tànn si 2 millions yi ni dénk la place sas la pour yow ak sa njaboot moo tax da nga war a liggéeyal réew mi ba nga xam ne ni réew mi sa njaboot nañ ci gis seen boppa su ko defee leneen loo am sa njaboot dina mun a si waaye soo ko fi defee itam bis dana ñëw dana feeñ de parce que fi nguur gi loo fi def dana feeñ suñ ko xamul léegi boo jógee fii dinañ ko xam because ay kay la ay nit nga ko doon digalante nit ñooñu dañ fay nekk te dinañ ko wax gis nañ ko fi nekkoon 22 years lañ fi doon def depuis 11 sax feeñ na kon loolu mun na wane na rek nguur gi itam ku si nekk nga xam li ngay def te li ngay def na nekk lu set wecc ñu jëriñ askan bi dooguma la sax de waaye loolu dafa mel ni loolu ci président si rek la ñoo wax waaye ci ministère yenn directeur yi yow buñ la boo bàyyee fekkee ne nekku na da nga def lu ne weng daanaka soo demee dara doo sa fekk ni nga xam ne yow loo ci nekkoon parce que tey daf doon baax ministre bi ñoom mu ne man lii laa fi inherit lii laa fekk ministre bi programme projet yi la sumba lii la defagum fii la toll lii lañ ne dañ gam nit ñi xam soo man fii laa bëgg a dooree moom tamit bu demee boo da ngay xam ne nag yow sa bi boo ñëwee da ngay xam ne boo demee dañ lay saytu dañooy fesal loo fi def bu boobaa da ngay taxaw waaye bu fekkee ne yow li nga wax istro xam nga comme si la nu mu toppee di wër yoon yi xam na ne yoon yi yëpp Jóob moo ko tàmbali woon moom amagul benn yoon bu nga xam ne ni commencé na ko si jamonoom fi mu ko fekk ak lam fa fekk dafa waroon a leer pour mu wax ko nit ñi su ko defee ëllëg si yàqu duñu naan ne si taay moom la waaye taay mi kële la woon su nekkee dana bar na ñi xam ne moom fekku doon mu bar waaye baral na liggéey bi ba liggéey bi tey
période bi ñu ko bëggoon mu àgg na fa solo dafa am solo ba dañ dee bàyyi yëpp si biir bàyyi nit ñi si biir nit ñi diñ si xam dara su ko defee wax ji tam foog mu bari maam lan mooy doon jàngat bi ci yeneen ni ñu ko defee ci yeneen ministres yi moom tamit ministre petroleum dem na waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy Gambetron ak service Gambetron service tamit ñoom ñi nga xamante ne yore wàllu denc wala ñu ñoo manager wàllu pétrole bi kon ni ma ko waxee rek ñu déggee ci moom tamit mu déggee ci ñoom dafa mel ni waxtaan la xamante ak ñoom waaye de li ci gën a am solo mooy jeexital bi lan lañ mën a xam ci visite yu mel nii comme moom ni nga ko defee ñeneen ni nga ko defee fa mel ni nekkul lu bees la woon fa woon waaye mun nañoo xaar la leen lu uute as far as results are concerned ci seen visite yi ñu ñoo def. jërëjëf moom secteur bi dafa nekk secteur bu nga xam ne ñëpp dañ ko yitteewu. exactly yitteewu in a sense ne balaa moo swear in after appointment am bi keroog bu mu swear in ñun engage nañ ko. bi ñuy waxtaanaa moom mu ngi wan ne biñ ko appointé the following morning la dem nawek fekk nawek mu ngi doon am difficulties yu bëri up still nii nit ñaa ngi face difficulties yi because light baa ngi dem di ñëw mu nekk secteur bu nga xam ne daanaka every Gambian dafa need service yi secteur bi muy energy sector am na ku nga xam ne amaana sax moom courant jëfandikoo ko waaye dafa yittewoo li nga xam ne moom moo nekk énergie mooy lan ndox mu muy naan foog mu jaar ci nawek ba nit ki mun cee jot li nga xam ne moom moo nekk Gambetron fi mu dem nii tey every Gambian nga am bànneex nga am nakar ngay bég ngay kontaan da nga ko yittewoo ndax bés di nga toll fu nga xam ne yow sa bànneex lay doon nga soxla ko bés di nga toll fu nga xam ne say ñooñ naqar la ñuy dund ñu soxla ko mooy ne tey fu nit di dem ci àdduna di nga dugg oto nga dem hôpital boo amee dëcc oto ngay dugg léegi Gambetron foofu la essence bi ak gasoil bi di jógee te loolu mooy yombal suñ dem ak suñ dikka kon secteur boobu dañ ko war a fullal ci biir réew mi te Gambia wax nañ ko lan lañ yaakaar ci koom-koom tax kese tax yu nga xam ne ci ñuñ koy jëlee every day ñu ngi jooy ci seen ndóol ñu ngi jooy ci seen li nga xam ne mooy méttit buñ amee beneen bunt bu nga xam ne yàlla def na mu nekk resources bu nga xam ne réew mu nekk tey boo ko amul sax boo koy jëggaani mun nga cee dund ci lu bare bare démb dama ci doon waxtaanaa nit ma ne ko yàlla de daf ñu noppal ñun jaam yi waaye dañ sonal suñ bopp ci ni ñuy dundee tey boo xoolee essence ak gasoil ngelaw la waaye moo gën a seer ci ñi koy jëfandikoo waaye ñi ko moom wala ñi koy transact waaw dañ ko dee foye because dañuy wan nit ñi ne man ngelaw laay dundee the same thing to example GSM operation yi tey xoolal crédit ni mu seere lan la ngelaw fii ngay toog dugal sa crédit kool ma man maa ngi fële yaa ngi fii mu jaar ci ngelaw li mu dem xoolal ñu nekk ci GSM operator si xaalis dañ koy foyee waaye coming back to secteur bi ak ministre bi lim dem ak fi mu dem fu askan wi yëpp teg seen nopp la ak teg seen bët bëgg a xam ci gindeeku lan mooy njeextali la fa xew ba ëllëg lépp lu fay rusé ministre bi ci boppam dinañ ko upload because wax nañ ko fi scandale bi muy am ministre of petroleum ak nguur gi ñoo fësal li nga xam ne moom moo nekk scandale bi wane ne li am na waaye ci secteur bi la amee léegi tey moom bu ñëwee mu dem seeti li nga xam ne moom moo nekk place bi dem gis ki nga xam ne moom moo nekk manager bi gis ñu yore war operation bi ñooñu ñëpp tey buñ ko nafaralee ca la nga xam ne ñoom la ñuy dund right now mu xool li nga xam ne moom moo nekk yëf yi xam nga ne tey li gën a yéemu ci réew nga dem ba yaakaar ne risaaf bi nga xam ne moom lañ ne moom la Gambia am ba buñ amul li nga xam ne moom moo nekk supply ci biti mun nañoo dundee loolu ci benn période ñi dem ba di la wax ne jamono bi scandale bi di am boori December presidential election bi risaaf bi sax ndox moo fa nekk ci tànk bi loolu ndax càggantef weesuwu ko lu ko gën a yéemu amul tey buñ demee na ba ministre bi dem foofu
yooyu yëpp baax na moom mu dem mu xoolal ko boobu mu am eye witness of it ba mu ko leer ne ëllëg lépp lu ko ñii nekk foofu yëpp waxee moom war naa mun a fàttaliku ci ne bés bi ma demee foofu de lañ ma wonoon kenn bu amee beneen coppitef bu fa am lan moo ko waral. njuuj njaaj mel noonu maam Fodji mu doon joxe ay jaar-jaaram ministre bi nekkul ku bees daanaka ci nguur. ci secteur bi waaw ak secteur bi ci boppam. tey Fomari Jëm bi nekkoon na ci nguur waaye tamit secteur bi xam na ci expérience xëy na loolu bokk na ci li tax ñu am yaakaar bi delloo ko ci seen secteur da mun nañu waxaat loolu mu nekk an added advantage ci moom pour mu mun a taxawaayam mun a feeñ waaye tamit ci réew mi luñ koy xaar. parce que wax nga ko secteur bu am solo la waaye tamit li ci lënt ñu war koo leeral bari na ci loolu nag moom taxawaayam dina ci am solo ko moom moo jiite mu war tamit partner ak yeneen collègues am yi nga xam ñu ngi ci other ministry yi ndax nag petroleum daanaka all sectors la laal. mu amul benn ministry wala nguur gi ci boppam ki soxlawut énergie wala power. pour nga mun a doxal say mbir. te moom loolu nekk ci loo xam te mu am lu fi mu fekk yëf yi coow li bari surtout ci wàllu gam petroleum liñ cee xaar bari na ak yeneen secteurs yi nga xamante mooy NAWEC ak partnership yu ci am waaye moom xam na yëf yi tey wala amoon na ci lim ci xam li gën a liggéey na ci before he is back in the sector ku dat bi advantage bi nga xamante ne war nañ cee gis moom. of course of course expectation la ne advantage war na fa am ndax olof daf ne. loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. tey moom jaar na ci place bi. liggéey na fa am na lu mu xam ci énergie secteur bi. te réew mi dafa bokk ci li ñuy sonal saa su nekk comme ñang daf koy wax sax ne li ci ëpp. du ñuy fal waaja. waaw du ñuy fal waaja. suñ waay la ñuy fal. waaw te yëf nag bul ko jox sa waay jox ko waayam. ak lu mun taxew buñ bëggee réew mi jógee fi mu nekk nii lépp lu nga xam ne tey ñu ngi ciy dem bu la leeree ne Amadou mii moo ko man moo ko yeeyoo. jox ko bul xool Amadou ak jëmmam xoolal Amadou njeextalu ëllëg li muy jiite lan lay jëriñ askan wi waaye these are the problems that we facing always and all the time at the end of the day nag impact bi ak negative results bi dafa ñëw mu tuuruwaat ci askan wi léegi tey ku nga xam ne bi nga ko fale minister of energy balaa moo dem swear in dem na seeti li nga xam ne mooy NAWEC te boobu NAWEC ñëpp dañ lose hope ci courant bi ni mu doon demee mu waat ngir mu dem liggéey boobu waaye dafa dem def liggéey bi keroog ma ne la maa ngi taxaw ministre of finance kuy oversee trade Sidi Keita mu ngi taxaw di ko ñu ngi waxtaan ñoom ñaar mu ne ko dañu war a liggéey bu am solo because wax nga ko léegi ministre of finance mënut a am koom-koom te énergie bi doxut foog moom dafa war a collaborer exactly moo tax ñu nekk cabinet dañu war a dimbalante di taxawante pour gis ne secteur bu nekk dox ku nekk li nga mën a yokk ca morom nga def ko pour gis ne yow sa because benn secteur lañ la dénk boo amee sa xalaat wala gis-gis la mën a doxal leneen yow comme nekku sa responsabilité doo ko wax loolu du doxal réew du doxal du dem dañ leen tànn boole leen ci cabinet boobu every week wala every now and then ñu mit di waxtaanee réew mi ci benn table loolu dafay baax ñu dimbalante ku ne mun a dooleel sa morom pour réew mi mun a gis boppam ci secteur bu mu nekk kon naa loolu mooy taxawaay so comme niñ koy xaaree ci moom ministre pétrolier noonu lañ ko xaaree ci yeneen jëwriñ ñu am yaakaar nag taxawaay boobu nañ ko gën a yaatal wuute ak li fi nekkoon wala li tax ñoom ñu indi leen gis-gis boobu mu gën a feeñ ci taxawaay Gambien si su ko defee gannaaw loolu ñu move on wax ci leneen addu ci wàllu wér-gu-yaram bi tax benn secteur bu bokk bu gën a am solo wala sax bu gën a am solo ci réew mi la ñoo mun a wax parce que nit bu wérul doo xalaat développement doo xalaat leneen te loolu nag léegi suñu health sector bi ñu bëri jàppoon am na lu ñu manqué ndimbal nag am na ci benn hôpital ci réew mi ñu déglu report boobu den su ko defee ñu ñëwaat ci leneen now let's move on and from petroleum matters now to some health matters because Arambia, a Spanish philanthropic foundation in collaboration with Star GSM company, Thursday presented medical equipment such as drugs, laptops and desk computers to Serakunda General Hospital. Now the support seeks to address major equipment scarcity in various health facilities and to equip schools in the country. Moses Imendi has more details of that in this report. Arambia's latest contribution towards addressing numerous health service challenges in the Gambia contain essential medical equipment and drugs to various health facilities in the country.
Other supply packages include hospital beds and mattresses, cervical cancer screening machine, shoes and uniforms for doctors and nurses, pads and clothes for child patients. The beds and mattresses will be distributed among Serekunda General Hospital, New Yundum Clinic, Bansang Hospital, Mandinari Clinic, Banjulinding Clinic and Paramilitary Unit Clinic. Tanka Tanka Mental Health Facility will also get supplies of beds and clothing. Enrique Cardiel, president of Arambia Foundation, explained the meaning of the name and the foundation's ambition. But Arambia is one association in Spain, in one region. The name is Aragon. For the reason is Aragon and Gambia. Arambia. This is, for the reason is the name. We have a big illusion for this project. Is the second container, but inshallah, in the in the final year, is possible one new container with material in special for school, because in this trip we can see the real situation in special in the base. There are a lot of necessity. There is an electricity, there is an tables in a school, there is an material. We think that every country is very necessary, but the people to know every day more. Lamin Kaba is the coordinator of Arambia Foundation in the Gambia and CEO of Star GSM. He speaks on the necessity of the supply. Because if you hear hospitals, it is equipment. Sometimes you go to our hospitals and there are no items. If you hear a school, it is the items for the teachers to be able to teach. We went to Mindao and saw computers that are not functional. That is why we try to see what we can do. We went to Tanka Tanka and saw some people who have only one cloth. Some people direct their relatives there like a dustbin and abandon them. That is why 200 boxes of clothes will also be given to Tanka Tanka. There are also 45 boxes of clothes to be given to children in hospitals whose families cannot provide clothes for them to change every day. He said some of the items will be given to beneficiaries by the Fatoumata Barbaro Foundation. He assured that more support will come and urged Gambians to join the government in developing the country, saying development is a collective responsibility of every capable citizen. Babukar Sen, Administrator Hospital, who contributed largely to the successful delivery of the items, expressed profound gratitude and said the partnership began 3 years ago. Our partnership or collaboration with this association called Arambia started some 3 years ago when they visited the hospital and expressed interest to support this institution. We prepared a list of essential equipment and supplies, and when they went back to Spain, they mobilized those resources and brought it. And the donation or the items that they donated are still being used in this institution to treat or serve our patients. He acknowledged the effort of the foundation and explained that the hospital has been looking for a cervical cancer screening machine, but now that it has one, women can be screened for cervical cancer at the hospital. Kumba Konjira, Vice Principal of Mindao Upper and Senior Secondary School, thanked the foundation and facilitators of the equipment and assured that the items will be put into good use. These computers, the materials, even the pencil that you think is small, will be beneficiary in the schools. Not all students are equal. When you go to schools, you see students who can provide all types of pencil. There also, you can find people who cannot even provide a pencil for themselves. So this, I can assure you, they will be put into a good use. When we come to the computer issues, we are now in the 21st century, 22nd century almost. So everything is being computerized and learned. We have a computer room, which they visited, but the ratio of students to the computers that we have is very minimal. So
that pushed them through Madam Gassama, Deputy Permanent Secretary Agriculture, to help the school. That's our social contribution. Arambia is an association in the Spanish autonomous community of Aragon. It has Gambian partners in Spain and was registered in the Gambia in 2019. Moses Mendy, iAfrica News. All right, thank you very much, Moses, for that report. Arambia Foundation, of course, in partnership with Star GSM Company, provided some medical equipment, of course, to Serekunda General Hospital and, of course, another hospitals or health facilities in the country. Great initiative. I think they need to be applauded for this, initiative, and of course for providing such a very valuable equipment to our health sector. We all know Gambia as a country, we struggle in many ways, especially in the health sector. Many it is a fragile health system that we have as a country. So having such a support will absolutely make a significant difference in trying to improve the state of our health facilities and operations as well. Yes, Munyang, foog naa lii lu am solo la. Arambia provide na taxaw nañ ànd ci ak Star GSM, gis nañ njiit li di Lamin Kaba àdduna ci wax ci lekkaloo bu ñu am ak Arambia Foundation bi nga xamante ne Gambia ak daanaka benn foog naa dëkk bu nekk Spain comme ku ko jiite mu ngi ko explain, waaye li ci am solo mooy ci jumtuwaay yu ñu indi pour dimbale ko bunti faj mi hôpital yi ak yeneen béréb yi suñu xamante ne mooy tànka mooy ñi nga xamante ne dañ xala am feebar xel fu ñoo nekk léegi boo fa demee comme Lamine nu mu ko waxee seet nañ fa gis ne nekkin bi dafa doy waar léegi nga dem ci hôpital bi ñeneen ñi sax duñ am ñu leen support fekk nekk lu doy waar daal tey lii lan la mën a yokku wala boo doon def jàngat ci initiative mel ni lan ngay wax ci ay doomi réew lekkaloo ak ñeneen gis ndimbalu mel ni indi ko ci biir réew mi pour gën a dooleel suñ bunti paj mi. good move ba pare am na solo bu baax amul lu ñëpp di rafetlu la because gis nga réew doomi réew mi ñoo mën a defar réew mi ñoo mën a développer réew mi government amul benn government si àddina bu mën a def lépp amut benn mënu ko even Amérique soo demee sax am na ñuy fanaan si mbedd bi France the same thing amul benn government bu defar mu mënal waa réewam lépp ba dafa am lu nga xam ne moom loolu moom mënut a ñàkk lu mënut a ñàkk na dafay am foog mu am ok si yooyu nag bu ñu si àggee bu si government xale yolomal mooy waral nit ñi di wax waaye amul benn government su ko defee nit tam da nga war a taxaw nga seetal sa bopp lan laa defal suma réew dafa am solo waaye lan la ma suma réew defal nit waru see dëkk ku nekk rek da nga am sa wareef pour taxawu sa réew am loo def si sa réew su ko defee bu ko keneen defee government ñëw mottali réew mi dafa dem dafa easy ñun nag fii lu ñu am problème mooy dimbalante bon ñuy jaaraamal di association compagnie bi am na solo bu baax a baax Lamine lii du njëlbeen yoon mu ko def taxawaayam dafa la si réew mi ak yeneen secteur yoo xam ne ifin dimbale sax ay néew ji doole daf dee am fii nii soo gis neen mu koo def te lii xaalis bu bari la lii tey su doon ñeneen tey luwaas nañ ay store teg ko fa di ko jaay boo fa demee bu ñu la waxee benn bagage da nga alière ba mbëkk moto sax soo moytul si seeraay bot ñoom loolu yëpp gisañ ko ñi jël ko jox ko réew mi yóbbu ko tam si bunt yi nga xam ne nii bunt yi am njëriñ la pour ñu dimbale leen gos amul kenn ku ko weesu ku nekk booy dund mun ngaa dem bunt yi mun na leen faa welcome anytime so su ko defee dafa baax trop ñu bàyyi xel ñooñu nekkin ñi sa àdduna tam soo buggee dem si kanam foog ngay seet àdduna boo seetut ki nga tane doo dimbale kenn waaye xam nga lii problème bi fii man su ma amee nga am maam am rek ñu ñooy nekk xarit so dañoo fan ne ñu amul sax dañ ñàkk fayda wala jaruñ dem wala bëgguñ ko mais bi sax nga fàtte sa ñooñu démba te soo delloo gannaaw si ngay door a mun a jëriñ loolu la yàlla jox dañ ko fi dee wax so many time ne yàlla amul kenn kum jox ay millions bu ko sa yàgg sa famille rek amul fenn daf la wax pour nga dimbale si ñeneen lii problème bi mooy lu tax ñuy gumba ñoomu nee ñu am ñooy ànda ñooy settamte xalaat ni ñoo gën a amee foofu laa bëgg na wax ne yàlla daf ne am na ñu borom xam-xam yi ñoo wax ne léegi bu gisee weeri koor mu ñëw pour loolu la léegi am li nga am ba yow loo am rek wala loo bëgg a mën nga koo lekk waaye am ki nga xamante ne pour mu ndeewoo sax problème la yàlla indi benn weer bi nga xamante ne yow ak moom yi da ngeen di am ci xiif nga xam li moo saf benn yilifoo ngeen bu la ñëwee neex na la tey bëgg naa nga may ma wala nga may ma am li ma ndeewoo wala añu ma yëg-yëg boobu boo fàttale ko weeri koor bi ngay dund
mun ngaa def ci lu nekk pour kooku mun a am satisfaction. this is the problem. so su ko defee nag all the time ñooñu ñëw nu ñu amee rek la ñoo plan. but fàtte nañ sa seen nit yi démb suñ jotee kooku si yoon si dañoo fa ne kooku daf leen a tardé. te du noonu because ba am na solo ñu jaaraamal ko bu baax di ñaan ci Gambien si ñu bëri ñi nas pexe yi mel nii. waaw ñu mun koo def sampa pexe yi mel nii. ñu dimbale Gambien tam yu nekk bitim réew. di def lu am solo si réew mi nga xam ne participer nañ si développement ni réew mi. waaye ñu gën a ñaax tam di jëm a lëkkaloo ak ñoom foofu ñoo xam ne dinañ mën a ñëw dimbale si réew mi fii dafa am solo because réew mi foog ñun ñoo ko mën a defar foog ñu defar ko. ko ñun la fi yàlla teg ku nekk da nga jàpp pour réew mu baax. waaye nguur gi mënu def lépp de pour mu leer. su fekkee dañ ko bugg a bés si ñoom wax ji mooy bëri te ñoom si lañ ne danañ ci ne. waaw loolu laa bëgg a wax sax ne wax bi moom moo gën a bari am na ñuy jëf waaye jëf bi feeñul. parce que coow li moom moo gën a bari. soo lu mel ni mu ngi am na ñeneen ñuy def lii xëy na nu ñu ko war a fësalee duñ ko fësal na ñu xam. pour mun a inspire ñeneen tamit ñu mun a def. lu mel ni waaye coow li dimaan nguur gi dañu war a def. parce que nag ñoom ñoo yore alali réew mi yëpp ñu dénkaleen pour ñu tax waaye duñ matale. parce que ñun sax liñ am doyul. wala dafa tuuti ba yow ñun foog ñu dem jéggaane lu ñu yaakaar ne si waaye loolu moo nekk issue waaye Gambie bi nga xamante ne mën nañoo build partnership ak soo nekkutee si bagage yi su ma ñëwee boo fa demee di nga xam ne affaire yi du noonu de président bi wax na ko soo nekkutee si nguur kii dafa fi nangam bon man soo leen ma ko jooyee su ma nangamee waaye boo demee beneen sarax dégg naa fi opposition bi wax ne moom bu mu nekkee opposition daanaka looy xalaat rek mooy nguur gi na feel parce que moom nekkutoon ci biir li mu foog ne ñii du ñoo def teguñ ko fen ak yooyu waaye bu mu demee ba dugg mu ne ndekete yow ku defu ndànk boo nekkee opposition li ngay xalaat yow moo tax da nga fay moo tax ñu ne am failure bi waaw luñ dee promise suñ demee du demee noonu waaw parce que li ngay foog su ko defee nag nguur tam loolu daf leen dee dal waaye su fekkee ne yëpp ànd na ak jubal ak yaxanal bañ a luubal corruption yu bëri dafaa dem si kanam waaye lu bëri nag si fekkee ne li la ko teree mun a def mooy corruption wala ñàkk a doxalin wala ak càggante su ko boobaa wax ji dafa bëri so loolu moo gën a bëri si nguuri africain yi pour wan si génn daal lii am na solo na ko ñu bëri xalaat di ko def neen dimbalante réew mi dañ war a dimbalante dañ war a óoluwante dañ war a buggante dañ war a sopp profito sax waaye si ay boroomi million rek di ànda bàyyi ay boroomi hundred yi ñuy ànda réew mi dana métti de neen fexe di xool si gannaaw àddina foo toll yaa ngi si digga bi soo gëstoo si gannaaw di nga gis ñi ne si gannaaw waaye soo xoolee sa kanam dan di nga gis ñi nekk sa kanam su ko defee nag boo xoolee sa gannaaw dina la tax wan la si sa kanam nooy def ëllëg léegi danay tax ñu bëri dox ba na drill maraaj rek taxaw pour ñu wëñee quoi dafa nekk problème but always neen bàyyi xel réew mi dimbalee réew mi dafa am solo dimbalante amante yërmande suñu biir suñ ko defee dina am solo waaye loolu nag dañ ko rafle trop si réew mi waaw profito di fàttali rek student boobu noonu Kadijatu Ba ku ko mën a jàppale rek waaw ba léegi jàpp ci ba léegi xam naa dinañ ko introduce Lamin tam parce que moom suñuy dimbalee néew ji doole ji leen exactly kooku bëgg nañ ko dimbale waaw tigi maam yow dinaa ñëw ak yow xëj na ci distribution bi lii wax nañ nañ ko yóbbu ay béréb waaye dégg naa Lamin di tudd wala ci report bi ñu ngi wax ne dañoo lekkaloo ak Fatou Ba Foundation mooy First Lady Foundation bi ak yu mel noonu xam naa loolu taxaw ci day baax li nga xamante ne li tax tamit bagage yu mel ni jóg ñi ko yelloo ñi ko war a am ñu jot ko ñu mun see gis seen bopp waaye léegi tamit léegi dina am ñu ci laxas leneen li bokkul mu nekk lu doy waar nit ki dem ut partnership ak yu mel noonu mu nekk li nga xamante ne mooy lan ngay wax ci loolu gannaaw bi nga xamante ne xëy na boo rafetloo initiative bi ak li nga xamante ne mooy li am. jërëjëf Awadou am na solo waa Lamin moom dañ koy gàcce ngalaama ndax bii du njël benn yoon. ñuy gis muy def lii te dégg nañ ñu bari di wax taxawaayam ci ndimbal li nga xam ne daf koy def ci biir réew mi. fi nga laajtee nag ok man sax maa ngi ci am bot bi mooy ne lii wareefu foundation yi First Lady bi la. pour mu def ko moom ci boppam wareefam la pour mu dem lobby ci biti indi matériel yu mel nii mu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla ci biir réew mi. keneen ku nga xam ne da nga am sa foundation wala am ñu nga xam ne ñoom nga taxaw pour ñu war laa jàppale ci liggéey bi ak lu munta xew li nga am dama nga jox ko ñi ko yeeyoo moo ëpp njëriñ. gis nga buñ ci dugalee ñu mel ni First Lady foundation am baak yooyu dina jaar fu nga xam ne nit ñi ko war a jot duñ ci jot wala balaa nga cee jot dina am yeneen yu ci am yu gën a lul ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk association bi li leen tax a jóg.
kon li am solo rek mooy wax nañ fi ñu ko bëgg a yóbbu Serekunda hospital Tanka Bansang hospital Buyam hospital nan ko yóbbu jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk administration yi lal yaag yooyu ñoo ñu jëfandikoo yëre yi ku ñëw fekk la sa doom leer na la ne mu ngi sol benn yëre boo ko simmee da nga koy fóot bu woowee nga doog ko solal ñu jox la yëre bi. waaye gis loolu moo tax a jox. exactly moom mooy seen xalaat. waaye gis nga buñ ko jaaralee ci ay First Lady Foundation wala dem jox ko ñenn management yi hôpital yi sax kumba am ndey kumba amul ndey daf ci am. séddaleem bukki bi waaw séddaleem bukki lay doon rek kii sama waay la wala diw de. waaw exactly yooyu amul solo gis nga lii dafa am solo ci réew. ay ñu nga xam ne yàlla moo leen may contact yàlla may na leen alal onosaan nga lëkkaloog ay nit ci biti di indi di dimbale nit ñi lu nga xam ne dañ ko soxla loolu képp ku koy def rek nguur gi seen bopp tey ñoom ñoo waroon a dooleel Lamin ak association bi waaye bu demee ba association bi di jëlaat di jox First Lady Foundation First Lady Foundation nekkul ci nguur waaye ci ron nguur la because ci State House la nekk donte ne ñoom tamit dañoo def lu mel ni exact dañ koy def li ma wax mooy man li ma gëmoon rek mooy ne ñoom nañ ñëw ñu support ñii wala ñu partner ak liggéeyandoor gën a yaatal liggéey ak ñoom ñaari foundation dañu bale moo gën a rëy waaye ñii soo gisee ñii li ci bëri ñii bëgg a dem di jege ñooñu wala di jël jox leen dara recommendation la ñuy bëgg onasan waaye ñii nguur moo leen war a upload onasan nga recommend leen jox leen opportunity yaatalal leen liñ bëgg a def ba nit ñi ci biti bu demee ay donors yu ñëw ne dañ bëgg a dimbale charitable foundations yi nga recommend ñu mel ni ñii onasan soo gisee ñoom tam ma wax la ko léegi rek ñi bëgg a boole ci First Lady ok dañ bëgg a ràññeleeku bu leen pour buñ buggee lu am lu mel ni mu gën a yomb ci ñoom léegi nag moo tax ma ne la loolu tamit dafa am solo partnership bi gën a yaatu man dama gëm ne not nga jël nga jox First Lady Foundation nam pour ñoom ñi dem joxe oo leen ñoom ñi ñëw ñu witness li nga xam ne loolu la ñoo def ci distribution bi ba ñoom seen bopp mu leer leen ne ñii de ñoom tam ñu ngi participer ñu ngi contribute ñin li nga xam ne ñëpp dañuy ndeyale ne suñu wareef la ne foundation yi First Lady lii mooy taxawaayam ci biir réew mi dimbale aji néew doole yi jàppale nit ñi ci lu nga xam ne sori na leen te ñoom jege na leen ngir ñoom ñu jot ko ok leneen junj nga ko sànq jox administrateurs yi mooy ñu nekk ci hôpital yi pour ñu jox leen matériel su mel ni foofu tamit bëgg nañu taxaw ci tuuti parce que is one thing nga am dara waaye pour nga xam value bi ak noo koy téye xam nga loolu tamit nit ki dem lobby pour support am indi matériel yu am solo jox la ko waaye within a short period boo fa delloo soo gisee lal yi wala nga gis machine yi ñoo ne ñoo la paad na di dugg na fii génn na fale you wouldn't even know that li nga xamante ne mooy téye affaire yi tamit maintain ko léegoo-léeg def de nekk problème not only the health sector parce que but in many other sectors léegoo-léeg nga gis ku dem def kéem kattanam indi support wala development wala equipment waaye pour ñu maintain ko wala jox ko téye ko comme ni mu war a tiree duñ ko def alali nguur la doo ko gisee ne yow responsibility pour nga am pour nga maintain loolu nga manage ko properly it's always a problem gis nga li ngay wax sax dafa soriwut man gis naa ko Bansang Hospital benn philanthropie Spain la nekk doomi gox bi la moo ñëw gis nit ñi problème yi ñuy am ci ndox mu gas bool ci hôpital bi waaye da ngay gis nit ñi dañuy ubbi bool bi bàyyi ko dem seen yoon bëggoon ñu ngi wane lii ala fuuti la nit moo ko fi indi rek def ko ndax loolu dina bokk ci luy suqali réew mooy comme li nga wax tey nga jàpp ne indi nañ lii nit moo ko jëlee fële du nguur moo ko indi ñu jox la ko yow yaa nekk administration nga waroon a taxaw xaar nguur pour mu dooleel la ci lu mel nii nit jógee fële indi ko tey nguur waroon a def fukk munu koo def mu def juróom nit jógee ci biti indi ñeent yokkal la nga am ñaata juróom-ñeent onasan ñeent yii nit ki jox la mu leer la ne lii du taxpayers money du xaalisu li nga xam ne moom moo nekk nguur gi waaye xaalisu nit la ak ñaxam wala kontaagam mu jàpp ne wareefam la ci moom tam lan lay delloo ci réewam mu jox la ko waaye yow doo ko jàppee loolu da nga koy jàppee rek ñii de yow ñii dañ bëgg a tur rek onasan wala ñii xam nga téye ko benn mental thinking bu nga xam ne daf lay leer ne yow deserve la sax pour ñu jox la place nga war a lead an institution wala nga war a téye responsibility yow nit ñi doon xaar ne boo amoon yow war ngaa def loolu ci place bi da nga jàpp ne li ma fi indi nii moo ëpp solo sax li nga xam ne
place bi ñoom dañ ko indi jox ma ko. definitely loolu because man gëm naa ne tey responsibility la ci ñang Amadou ak képp ku nekk ci kër gi mu leer ne lii manqué na ci kër gi nga xar sa tànki tubéy ni lii bu amee ci kër gi am na lu mu yokk ci kër gi te bu yokkoo ci kër gi yow mun nga cee yokkoo. definitely waaw léegi kii ñëw ci hôpital bi war a tëdd ci lal amut fu muy tëdd understand nga nit jógee ci biti indi lal jox la ko yow nga ne lal yi nañ ko paak fële. waaw understand nga wala yeneen équipements yi mu leer la ne boo demee ci yenn hôpital yi tey jii computer yu nga xam ne moom la jaaykati ticket yi di amee sax problème la ñu indil la computer nga paak computer bi fële jaaykati ticket bi di struggle. come on. it's crazy kañ la ñoo develop. where will we go. attitude yu mel noonu foog naa jot na tamit pour ñu ñuy bàyyi xel ñu nekk ci bërëb liggéeyukaay yi wala ci ñu yaakaar la teg la place dafay baax pour nit tamit ñu whether su dee nguur moo ko indi wala individual la wala organisation wala philanthropist wala founder whatever it is li tax nga nekk fa pour mën a système bi mu dox gën a yaatal loolu foog naa ku nekk war na cee mën a bàyyi xel waaye tamit profito ci addi again ñaax Gambien yu nekk ci biti ku mun lu mel nii na ko def mu gën a yaatu bu dee yow ci education sector bi nga bugg a def naka zalika bu dee ci youth nga bugg a yëngatu na nekk something li nga xamante na nekk lu am impact ci réew mi gën a naat dem ci kanam parce que wax nga ko sànq nguur gi kese mënuñ ko te duñ matale wuñ sax balaa ñu ko mun ñoom kese waaye Gambien bu nekk boo taxawee yàlla may la ko man-man bi nga am connection bi mun a indiwaat ci réew mi dañ leen di encourage waaye ñaanal leen tamit loolu moo sax ñu gën koo yaatal foog naa loolu dafa am solo. dina am solo trop. loolu am na loolu nit ñi ñëpp ñoo si war a am taxawaay maam wax na sànq lu am solo. doxalin ni réew tamit askan bi dañ ci am responsabilité. dañ ci am responsabilité. kon fii dañ foog ne lu nguur moom rek loolu moom da nga ko war a pasar pasare da nga ko war a yàq yow li nga considéré rek mooy li nga moom. definitely nguur li moom nit ñee ko moom. nit ñi tam lu bëri yàqu si réew mi nit ñi dañ ci bat dañ ko bëgg a pousse nguur rek bu ko sax mooy élimaan bi xam nga nag always oto ba si. waaw ba baal yaa ngi wax mën naa loolu li nga wax dafa am solo bu baax a baax parce que nag réew mi fu mu toll léegi dina baax pour ñuy gindiwante suñ biir maam ji bi moo ñaam mu doon wax fu am solo soo foog naa loolu dana baax pour ñu ñaaxal tamit doomi Gambien si ñu nekk ci biti ku ko mun daal mu def ko dafay baax suñ biir mooy foog ñu gën a yaatal tamit yenn taxawaay nga xam nañ ne suñ système bi lu bari dafa des. waaw lu xel mun a nangu la xam nga man dama ko wax ma ne sometimes Gambien si daanaka ñun dañ dese cofeel ci suñ biir benn duñuy nangul sax ndaanaan te gis nga réew boo dul nangul borom xam-xam doo nangul ndaanaan nanguloo borom barke yi réew mi du dox fokk ñu nangu ne tey jii ku la sut rek ne ko njool ma sax nga nangu ne yàlla moo ko def moom mu nekk njool yow nga nekk ndaam loolu amul ci problème waaye da ngay gis ne ni situation di demee waaw am na solo yow tamit dinaa ñëwaat ci yow pour ñu continuer because fu ñoo wax dafa am solo ci wàllu dimbalante ci suñ biir en tant que réew waaye tamit taxawaay war nañ ko mun a yaatal ci niñ ko waxee suma gars wax nañ daanaka wax nañ lépp xam naa sax du ñàkk ñu ñëwaat ci loolu comme ni ñu waxee waaye daal li ci gën a am solo rek ñu gërëm bu baax li nga xamante ne mooy foundation bi ak ñi àndal Lamine ak gars yi am na solo bu baax a baax buñ ko mënee yaatal dafay am solo ci yeneen secteur tamit bu baax a baax su ko defee léegi dañuy move on kon wax nañ daanaka lu am solo continuer wax ci wàllu mbay mi loolu tamit beneen secteur bu am solo la Ministry of Agriculture ñoom tamit démba of course launch nañ beneen project bu amati solo pour gën a yaatal li nga xamante ne mooy mbay mi. Now let's move on from the health to agriculture because the government of the Gambia through a support from the World Bank funded project titled Gambia Inclusive Resilient Agriculture Value Chain Development Project, GIFRAV, Thursday handed over a consignment of high-quality certified seeds to the Director of Department of Agriculture for onboard delivery to farmers through the Regional Agriculture Department. Speaking at the ceremony, Director General of National Seeds Secretariat, Mr. Moro Manka, highlighted the importance of the seeds, saying it will enhance and put agriculture in a strong position. Here's an excerpt. The national seed industry shall be driven by a comprehensive national seed system that comprises variety development, adaptation, release, seed production, seed quality control, and certification. An established and well-functioning national seed system
will facilitate availability of seed of improved cultivars to comfort producers in right time and condition. We are, however, of the opinion that the eventual attainment of comprehensive national seed system will place the agricultural sector in a strong position to be able to minimize the negative impact of climate change and the associated dangers of weather failure and other emergencies that may disrupt crop production, as has been experienced in the past. Hence, the need for partners in the development process of a sustainable seed system is highly imminent in the sharing of best practices for the management of and supply of good quality seeds, a key input in crop production. Once again, may I renew my thanks and appreciation to World Bank, CPSU, and all key stakeholders for providing technical and financial support in launching these very important activities in our quest for building a sustainable seed system for the Gambia. Once again, and on that note, I wish all my esteemed farmers a very fruitful season. Thank you very much. Gambia's Minister of Agriculture, Dr. Demba Sabally, also hailed the timely handing over of the seeds, noting that his ministry has started a program of modernizing the country's agricultural sector. Here's the minister speaking. The handing over ceremony of this much needed agricultural input we are witnessing could not have come at a better time, when the ministry as a sector has commenced its transformation agenda of modernizing agriculture as enshrined in the extended National Development Plan and the sector policy, namely the second generation Gambia National Agriculture Investment Plan, Food and Nutrition Security, GNAP 11, the Gambia Agriculture Transformation Program, and the Agriculture and Natural Resource Policies. Distinguished ladies and gentlemen, this procurement and subsequent handing over of this input is not only relevant to today's global agriculture and rural development challenges, but I personally find it well attuned to my sector development challenge, where quality seed to maintain our genetic resource cannot be overemphasized. Good quality seed, as alluded to by our seed scientists from the National Seed Secretariat and other experts, is the beginning of the development of any agricultural value chain, without which the farmer will not only continue to experience low yield, but also loss in genetics. Gambia's Minister of Agriculture, Dr. Demba Sabally, speaking there. Yes, su ko defee ñu taxaw tuuti ci loolu mbay mi saa yi nekk dañ ko waxtaan keroog nag dama seet ci comment yi am ku ma wax ne yéen nga ne ay baykat ngeen waaye fi ngeen di toog di wax ci mbay doo leen dem bay ngeen bàyyi wax yi ngeen di wax coow li bari na lool da ngeen di wax rek yéen tamit mu ne ñun dañ war a dem bay ñu ci ba dañ dee wax mbay waaye duñ dee dem bay loolu problème la ah ma ne ko ne yow kii moom dafa bëgg nag ñun ñu bay mu ne comme ñun ñëw ma ne ko ne you people you say you have fan la moo dégloo mbiri mbay bi ak fu ko waxee waaye moom li mu war a understand sax Amadou non daf ñu bëgg a encourage rek pour amoon opportunité bay bi comme président bi la moo private sector dafa nit ñoom dimbale waaw nañu si boole kon de laamin fii dina ut ñeneen lu may wax mooy ñang mun ngaa xëy liggéey si ba pare nga dem nga bay mun ngaa def every day sa good morning Africa nga jóge fi nga dem bay waaw nga loolu bay ak loolu du bayantu la ko ne le bay bi tax non bay bi tax ñuy wax gis nga mbay laa la wax de Amadou mun ngaa def sa liggéey every week nga jóge fi nga dem bay non loolu bayantu la bayantu la avec yow soo ki amuloo support bi foog nga nekk foofu seen affaire yi de moom laa la wax ne ñun suñu amul mbay bi àll bi fii soriwul foo ñu fii rek mun nga fa bay lu nga xam ne nii yow mun a defar foo ñu rek àlli foo ñu bi rek ñoom yi mun nañ fa bay àlli Bañaaka diggante Bañaaka Sanyang fii mun nga fee bay àll bu dul jeex te every day mun Jambanjeeli fii àll bi fa nekk tey ku bëgg a bay Amadou mun ngaa xëy suba waaw non dama ne la boo bëggee bay understand nga mun ngaa xëy suba ba mun ngaa xëy fii 9 o'clock ba 11 o'clock nga jóge fi nga dem liggéey sa liggéey understand nga def mbay mu nga xam ne daf laa leer ne bu nawet wàccee yow kii xëy di dem di bay
yàgg mun nga ko ëppalee nawet. te mbay dafa yaatu mun ngaa béy ñaambi mun ngaa béy soble mun ngaa béy suppame mun ngaa béy pompiteer te yooyu yëpp dañ mun ko ngaa soxla sàmm sax te sàmm ci mbay la bokk. yow tey boo yeewoon say nag ban time nga leen di yeewi. soo yooyu nag tey amoon 11 12 nga leen suñu yeewi amoon nga projet dem bu nga sàmmi xam ne ñun daf ñoo 5 o'clock nga ñib si ñu dem fooñi gor fa lu mat ay ñaata kilomètre square loolu moo ma gënal ma toog fii di wax absolument su ma la waxee dëgg parce que loolu moo ne suma xol bi mbay kon comme projet bu laa am ne su ma ko amoon comme projet bi Spain ñoo xam ne Spain léegi nañu xëy si bay leen mu seet ndax su ay ma baykat amoon la projet man moom damaa dem béy dama ko dem béy su ma amoon projet bi ñu lobby ko comme nu Lamine indee bagage yi ministre of health bi jox ko ma amoon ñoo xam ne ni si ñi yëngu si mbay Spain la pour ñu ñëw def ko ñu dem visite àll nguur support la waaye yow kenn kay rek laay gëj a tagg maa ngi si àll bi absolument yéen xanaa ñu dem interview la laajte la mbay mi naka la mel waaw da nga soxlawaat may gi de bu mbay mi baaxee da nga soxla may gi non pour wax bu nit ñi boobaa mbay mi borom may gi ñoo may soxla man bu waaw boobaa borom may gi ñoo may waaye soxla xam nga foog nga bëgg a wax nit ñi li tax tey nga yow su boobaa yooyu gën a yàkkamti sax pour ñëw jeex ma may soo ñëwee seet si suma tool yi ñi gar gis ne soble dañ ko doon jëlee Sénégal jëleetuñ ko fa waaw léegi ñam moom mooy indi naa ko fi bu dee ma am reneen mënu ma am lu dundal maalo yëpp waaye nga gis ma riime maalo yi nga xam ne tuddee ko Gambia Rice boobu beneen man projet bi mu ngi suma mind bi already waaye implementation that's my problem kon gis nga de kon ku doon wax loolu nga xam nga ne ay kàngam baykat ñoo fi toog si bay lañ juddoo waaw soo mu ngi noonu soo loolu dama ci doon profité rek pour léegi ñu ñëw ci nangul nañ ko sax li mu wax nag waaw noonu loolu la xam nga daf doon waaw dafa bëggoon ne quoi comme daf na bëggoon a yëngal xam na seen ne comme dañoo wax ne ñun dañ ci dee waxtaan every now and then so ndax ñun xëy na bu ñu amee opportunité na dangaa dem bàyyi li ngay def nga dem bay of course so lu ma moo ña li mu wax ne loolu make sense la te tamit loolu moo ci nekk ñang mun na ma seede wala yow sax man foog naa ne 2-3 years yu mujj yi laa bayiwul man exemple understand nga waaye ren moom ruuj la moo tax nga bëggoon na taw bi nawet every year man damay dem ruuj understand nga bi suma wayjur bu góor di dund every year damay dem ruuj bu yàlla ji tawee dinaa dem ji understand nga benn ji jeex ma dellusiwaat nekk si suma liggéey waaw loolu la kon mu ngi noonu su ko defee nag soo gisee ñu cee wax dañu bëgg a ko xëy na ku bëgg a test ba maa si ñoom ñang ak ñun fii nga indi support bi nga seet léegi tey ñu toj am naa projet bi ba pare support bi da nguur moo ko mën waaw léegi ministre bi mun naa mu ngi seetaan dem ba mun nañ la engage ci mbay mi waaye li ci am solo mooy kay di ratatati yo wax nga ñoom statement buñ ko joxee nga ne gonga waaw léegi moom sax moom profite na ci nee na nguuram bi ministre bi door na pour modernize mooy gën a ñoŋal li nga xamante ne mooy mbay mi ci biir réew mi commencé nañ programme boobu so mu ngi ko doon wax nag ci ndaje mi nga xamante ne ñu ngi doon joxe ay jiw bi nag leeruma jiw yi lan la waaye daal nawet bi jege na bëgg nañoo yaatal mbay mi foog naa jubluwaay bi mooy gën a dugal mooy inclusive mooy boole nit ñi ci mbay mi dafay ñu yaatal ko waaye tamit foog naa dafa bëgg a yaatal tamit mbay mi xam nga fii waaw xeeti mbay yëpp ñu nañ ko indi surtout ci maalo bu ñoo dundee ñu gën koo yaatal xam nga fii démba rek barki démba ma ko fi léegi narika bi waaw exactement te ak vanté bu narika am moom ñaam moom narika moom yow moom tamit jiw ko ji sa gannaaw kër saako yi jiw yi sax dafa sa gannaaw kër nga koo ji bu baax maalo waaw maalo la nuroo waaw jiw maalo laa ko foog waaw definitely ma juumul waaw mun ta nekk jiw gerte mun ta nekk jiw Aïssa moo si demoon de léegi nañu wax jiw yi lan la Aïssa moo demal na waaw dem na nga xam nga li problème bi amul am na si xeeti maalo yi nga xam ne mun naa ñor si diir bu gàtt ñun boobu leen si waaw 3 months loolu nag da ngaa tukki waaw narika bi because narika bi amutoon Gambie yaa jaar moo ko fi indi woon am na ñu nga xam ne ni si ñoo bay seen tool yi because man su ma fàttewut Sénégal gars yi moom dañu problème bi mooy am na bu mu ci amoon comme li nga wax rek li fi jàmme commencé lu nekk ñu xool ne bu baaxee sax ñu ñëw ñu génnee ñu ne loolu mooy problème kayit yi ñu ngi foofu ko jëlee ñeent fukki fan ak juróom ñaata weer la mooy lan ñeent fukki fan ak juróom 45 days loolu ñaata weer la just about 1 month 15 days la waaw because Sénégal amoon nañ maalo bu nga xam ne Ablaye Wade indi woon na ko rombul loolu waaw booy 3 months naareka bu mu kii wax ni loolu daanaka diir bu gàtt la maalo bi gis nga boo ko jiyee du romb nii fu mu fettee ma ne gis nga naareka mara boobu moom ñaan li ma laa wax boobu tay buñ ko indee fu bees because dañ ko doon yóbbu distribute ko ci dëkk àll yëpp dañ ko doon bay nit ñi tay boobu maalo dañu wàññi woon affaire jënd saako maalo yi soo baax na su ko defee saabali na jéem a dem India
Spain China gëstu maalo bu nga xam ne South Korea wax na South Korea seen ambassadeur bu fi nekk nee na bëgg nañu fi indi maalo bi nga 6 times ci iya bi wala season bi dana ko jur système boobu lañ bëgg a indi experiment ko ci réew mi ñu seet ndax dana dox bu nangoo ñu doole ci Gambia ñu bay loolu pour mun a am food faro yu ñu am fii waaye the problem is ba léegi bu mu ko waxee is almost about is coming to 2 months déggaatuloo ci dara dafa yéeme doo dee xam soo léegi jiw buñ indi nii tamit indi njiwu si lii njiwu rek la lii njiwu si lii moto nga ay saako yi rek nga indi ko fii joxe fi statement bu nga xam ne nii waaye bu dee maalo la moom jiw bi bari macha allah waaye am na lu gën a rëy lii nañ fexe di indi loolu na si dox parce que lu Amadou wax ne is very important nañ seet koo fu mu ne ñu dem il welcome ko mu ñëw si dëkk bi foog ñu taxaw si parce que mbay mi dañ gisagut tam kilifa yi wane si taxawaay bu nga xam ne joxe exemple xel dal wane ne dina dalloo xel but still now maam suñ mbay mi la ñuy bàyyee xam nga ñang li xew mooy suñ mbay mi léegi ni li xew mooy Amadou foog tam ñu understand leen mooy dañuy delluwaat ci ñun Gambian si understand nga gis nga mbay mi rek nguur gi mënu koo doxal kon nguur gi amee programme nguur gi moo amee bunt bi waaye li ma wax mooy nguur gi nañ ubbi bunt bi mooy foofu ñu invite li nga xam ne moom moo nekk investors yi gis nga tey maam ji du wax kese gis nga tey nguur gi buñ toogoon fii oo ñenn businessman yi wala am ñenn ñi nga xam ñu ngi ci bay bi di ci yëngu tey nga ne nga jël xaalis nga teg ko ci table bi nga ne ku pare projet baa ngi nii ñëwal ñu dooleel la ñu ànd ak yow ñu gunge la fekk nekkul bayantu yi ñoo wax nii de loolu laa la wax tey alal dëgg nga soxla pour mun a def agriculture buy njëriñ réew food self sufficiency bu ñoo wax loolu nekkul luy caax waaw moom xam na ku moom gaaj naka jawara Aboubacar naka nga mun a bokkee si mbay mi su fekkee ne wóor na ko mun na see bokk soo ñu def bëggoo factory boo dégg naa tamaate yëpp da nga ko faroo liggéey ko noonu tey mbayam tamaate mi daf doon yomb si biir réew mi ñu bénéfice ñu dem jaay ko compagnie mu defar ko tamaate dootuñu war a tamaate soo nga oo ku mel ni mu xam na xam na ñeneen ñi nga xam ne ni ñu ngi fi nga ne ndax mun ngaa dugg si mbay mi nga jàngat ko nekkul ne rek ay real estate mooy li fi ni ñeneen ñooñu bëri waaye ñooñu di business oriented foog nga oo leen ñu ñëw ku leen di ñemelloo ku leen di garantie because dafa mel ni da ngay comme am nga business da ngay jël risque dugal léegole sa xaalis ndax dina génn waaye nguur bu la boot da ngay ñeme loolu laa la wax léegi tey ma ne la nguur because da nga soxla garantie xam nga Amadou li tax ma wax la loolu mooy tey te loolu daf doon basé tey exemple am na ndaw yi nga xam ne tey ñu ngi si prison bi tëdd di yeewu jàngaluñ leen dara tey am na projet yu mbéy yi nga xam ne su fi amoon dañ fay nekk ñoom buñ génnee rek mënal seen bopp dara parce que liñ fay gagné dañ leen defal si loolu box ku fa am 5 years boo génnee boo demee taxawal sa bopp ñang loolu laa la léegi tey exemple tey gis nga tey bu fekkoon dañ dooleel private sector bi gis nga even lii tey ñuy supply nii onasan nga private sector bi ñoo ko waroon a téye onasan nga comme Vince ku mel ni Amadou comme Vince ku mel ni Ñang comme Vince ku mel ni Lamine onasan nga wan la ne la gis nga mbay mi tey xel bi nga am pour di yee nit ñi ci wàllu mbay boo ñëwee nga dugal ci sa loxo dina motiver keneen ki toog fële mu dugal ci loxom tey dañ ko fi wax soo xoolee exemple Sénégal xoolal tey ku mel ni nu mu tuddati Cheikh Amar ku nekk xel kom noonu ku nekk xel kom Cheikh Amar taalibe la woon te am na ñeneen ñu mel ba léegi taalibe la waaw loolu laa ma ne taalibe la woon ci daaray Serigne Saliou onasan nga mu jàngee fa mu jóge fa dugg ci wàllu mbay tey képp kuy bay biir Sénégal trop boo munta am tracteur boo munta am ci loxoom lay jógee dem ci nguur jox ko ñu ko soxla te nag am na fu mu toll level bu mu tolloon nguur gi dañ ko jàppale may ko doole ñemeloo ko mu mun a explore other avenues léegi nag pour mun a génnee li nga xamante ne mooy luy njëriñ réew mi léegi loolu lañ soxla tey ci Gambia Sénégal coow li bari na de waaye ñoom ci wàllu mbay sori nañ ci lool yaa ngi wax about 17 million people donte ne ñu ngi import waaye tamit ñu ngi ci def te tamit Sénégal sax importation bi ay Sénégalais ñoom ñoo yore ñoom ñoo indi maalo bi lu ñoo dunde waaye fii loolu nekkul ci roxo Gambien si léegi fii nguur bu nekk bu pare woon léegi Amadou doon ko ñuy coow loolu nguur da ngaa initier gis nga jékki rek fëlal koo xam ne nii li nga wax nii kenn xamul ko li nga wax ni MC daf ko fi wax ci alarme suñu réew mu ne dëgg la président Barrow soo xoolee right now nii ñaata nit la nekk di appoint ay ambassadeur ñu nga xam ne liggéey nañ ci nguuri jàmme jeexal nañ ñii ñu ngi nekkoon ay ministre am nañ départ xale yu ndaw ñu ngi ci biir réew mi ñu deserve
pour ñu jox leen opportunity ñu liggéey waaye you're not giving youths opportunity mag ñi fa nekkoon ci système bi di likes of example tey former minister of finance kooku lan la ñàkk boo ko jëlee nga ne da nga ko yóbbu foreign affairs di likes of former minister of agriculture moom nga yóbbu fi Guinée Bissau understand nga Fatmata Diakhoumpa Cissé nga jël ko yóbbu ko foreign affairs yaa ngi am xale yu nga xam ñu ngi ci biir réew mi jàng foreign affairs nga yokka ci leneen exactly loolu nga yokka ci leneen mooy buñ demee lan la ñoo njëriñ réew mi loolu laa lay wax ne loolu mooy mbir mi soo demee sa su fekkee góor la nga dem sa jabar dem sa famille dem everything Gambie ñoom ñoo lay dundal foofu fay sa judee jigéen tam nga dem sa jëkkër dem sa famille bi yëpp nga dem loolu fekkee nguur ñoom ñoo fekkee yow nag léegi lañ la fa dem rek bàyyi laa dal nanga doomi Gambie ñooy konkoon sa bunt sax du ko ni ngay men fii ngay men foofu waaw léegi doomi Gambie ñi am problème wara bi buñ ci waxee nga yéem la pour wan la li yóbbu réew ci kanam mooy ne tey nga gis exemple seeni mii onasan nga ndaw la mu ngi am xalaat am yéene bëgg la muy def onasan nga doo ñëw nga may ko xaalis waaye da ngay ñëw nga ne ko li ngay liggéey nii li ngay def lan moo ko mën a dooleel nga dem créatal ko opportunity indil ko ay partners jox ko ay millions borom mu liggéey ci loolu tey ku mel ni Ablaye Wade loolu la def Sénégal Ablaye Wade dafa créer ay milliardaires ay xoolal ñooñu maire Kaolack bii nii Serigne Mboup waaw ci tey Ablaye Wade moom dafa ne waaw loolu la moom moo ko dooleel dañ leen ubbil moo amee daaraay kokke waaw dégg naa mu taxaw mu ne seen ndéwo si wan moon mu ne 30 millions daara bi 30 millions maa ngi ko dégg mu ko ndéwo bi te loolu moo ko amee depuis ñaari at tey nguur dafa fekk mu am lu mu am te dafa béy de waaw waaye nguur gi ci wàllu business bu mooy yengu ci wàllu business tey dañ ko ci dooleel tey mu ngi toog di wax ne nguur moom moo ko ameel ay millions ci télé la toog ma dégg mu ko wax mu ne am nañu ko doon tuumal moom mu ngi yoreel mu ne man état moo ma yoral mu wax nangami million wax na dëgg de te moom yoreel nguur te kooku nguur moom moo ko dooleel te mu dem ba employé ay doomi réew yu bëri ba dem mun a am gars yi gis ne kii mun nañu am yaakaar mu def dëkkam moom ñu ñëw ñu ngemb ko ñu ne ko ne ñu kañ ñu def la meeyo loolu la seetu ne fii dafa am bachelors ñi nangam ci mouvement yi taxaw Sénégal dañ ne moom lañ ëpp yaakaar ci ne mouvement am dina bokk ci ñuy am ay député ci assemblée bi te moo tax ñu bloqué ko de nga waroon naa dem ci def député yi moom Serigne Mboup waaw léegi nag tey Gambia yow xoolal des exemple tey bu fekkente ne da nga xool nguuru Barrow ñan ñoo ko jege ñi nga xam ne dañ am seen million ba pare nga war a jël ñu màggatoon si nguuru waaw loolu laa léegi lan nga war a def mooy tey nga fekk exemple Lamine mi nga xam ne mu ngi koto onasan nga bu añee pour mu reer problème am la nga jël Lamine nga ne kii de lim nekk di def nii soxla na ndimbal lan ak lan la commencé lan ak lan la matalewul ma dem ci nguur ñi jàppale ko mu taxaw mu dimbalee ay moromi ndawam am na xalaat bi am na xel bi onasan nga xam nga leneen li nga xam ne moom moo nekk nit ki fii tamit loolu mooy leadership non leadership boobu problème bi mooy non waaye ñun suñu leadership bi mooy dañooy ragal coow bu gis fi doomi Gambie xam nga fii gis Gambie non waaye tey boo ko defee jàmme boo gisee xoolal jàmme boo gisee ak li ñuy wax mbonam ak lim def yëpp am na ñu nga xam ne ba tey moom moo leen def seen xol yi mun la cee génne jàmme dafa definitely moom moo ubbi sax booti nit ñi ma ne tey xoolal ñu ngi la koy wax ñu ngi la koy wax tey exemple ñu ngi la koy wax ñu ngi la ko di likes of Mamadou Sabally dafay taxaw fu nekk di ko wax ne réew mi nañuy gërëm jàmme ndax moom bokk na ci ñi nga xam ne tey ci université bi lañ jàngee onasan di likes of minister of health ñii ñëpp di likes of justice minister ñii ñëpp tey ci nguuru jàmme lañ amee opportunity benn ñi mun a génn ci biti ñaar ñi jàng am xam-xam Sékou Dramé mi ñuy wax ni tey Gam Petroleum li nga xam ne moom la jàng ci energy sector ci nguuru jàmme lañ ko jox opportunity mu dem bokk na ci ndaw yi nga xam ne ci biir réew mi bu dul foreigner yi nga gis comme naar yi nga gis léegi ñu doon wax ministre bi moom kenn moo am xam-xam boobu te bari na te ba loolu moom te jàmme noonu la bare ci yeneen secteur yum loolu la waree Adama Barrow ci démocratie ak dispensation biñ nekk nii mu créer ay am na ñuy wax sax ne jàmme université bu mu indi bokk na li tax mu teel a jóge parce que moom am na on yeete boobu xam-xam boobu ko su ndaw yi bëri 2016 vote nañ
seen awareness dafa dafa yokku ba ñu gis ne dictateur fii moo fi nekk so loolu ñu ne est-ce que Yaya Jammeh moom bu xamoon lii sax xëy na kon moom tamit du doon tànkam du affaire yi bàyyi ñu ci lëndëm bi rek xam nga yow waaye dafa indi moom ne gis-gis bi waaw gis-gis bi du loolu so loolu waaye nit ñi duñ ko dee wax ba pare tey nguur gi bul gis de par exemple Lamine buy def wala maam ji bi yow li nga nekk ndaw ngay koto buñ ci doon ñëw jëm a jàppale ñu ne politique ñu gaa yi rocceeku nguur gi tamit loolu lañ dee ragal léegoo-léegi waaye nag nguur buy ragal coow loolu kon man xaw ma ne da ngaa nekk leadership always oto bu si kanam la ñoo kor na so loolu boo ko ragalee demal nga toog defal lu nga xam ne ni at the end dina am nit ñi dinañ gis impact bi loolu is very important tey am na la fi bëri nit ñaa ngi ko fay coow coow li dafa passé nguur gaa ngi dëgg fu mu déggoo tànk mu ngi fa dëgga defa bu dee lu moo bàyyi gis nga sa Amadou foofu Amadou foofu man dama dafa am Gambians yu bari tamit dañ ko wax am na Gambians ñu def effort de ay young ñu ngi côté nekk seen ay Amadou foofu man companies wala Amadou small entrepreneurs waaye they lack bi support pour explore mun a explore support bi nga wax ak nguur gi li muy daw lenn la war a understand tey yow daf la leer ne ak lu munta xew boo doolelee Amadou mii as a media personnel understand nga jël Amadou nga yóbbu ko mu dem jàngi Amadou bu ñëwee tey ak lu ko nguuru Adama Barrow munta defal mënuloo koo teree Amadou jox opportunity opposition pour ñuy wax understand nga tey Eye Africa boo ko jëlee nga ne Eye Africa da nga ko bëgg a subvent understand nga mu nekk nguur Amadou xam loolu am na télé bu nga xam ne nii fii mu ngi si dëkk bi jàngaluñ ko dara te opposition pour nga gis fa opposition is very rare waaw loolu si nit ki la loolu moral la ak attitude understand nga loolu laa la ma ne la moo tax ma ne la ne te loolu correct waaw waaye tey boo xoolee tey institution boobu ba muy door ak keroog ba muy départ understand ñun ñëpp ñu ngi fa Jammeh dafa taxawoon bokk ci ñu dooleel institution boobu pour mu taxaw waaw loolu man loolu mooy waree fu nguur loolu laa la wax léegi nag dama ne la ma ñang privately noonu la réew war a demee gis nga nguur war a dimbale suñ doomi réew yi ñu nguur moo war a dooleel doomi réewam pour mu explore understand nga mu nekk ku nga xam ne dañu la jox yow foundation bi yaa koy dooral sa boppa understand man li ma bañ mooy mu leer la tey nga gis Mohamed mii suba ngoon day toog waaye fu mu taxaw Adama Barrow nga jox ko moto bu tooy mu koy dawal Mohamed xëyut gontut understand nga loolu yàq xaalis réew mi la waaw léegi nag li war mooy daf lay leer ne li fi advice ñooñu di sampa tax léegi loolu laa ma ne ministre bi sax war xel mën na ko nangu lan mooy taxawaay bi waaw ngay xëy di dugg di génn rek nga sa ay samp ay tax waaw fuñ plog loolu waaw léegi nag système loolu mooy ne réew mi du dem système bi noonu lay demee li dañoo fa ne kooku mooy ku bëgg président Barrow li yóbbu réew mi mooy nguur gi gis nga nga baal ma gis nga barki démb rek maa ngi waxtaan benn bay bés li nga xamante ne daanaka ci mën naa wax ne ci bay la nekk parce que si kasu bi lañ doon waxtaan si kasu civil ci la dee yëngu tamit mu ngi ci yeneen secteur waaye mu ne ma secteur bu am alal la secteur bu mun a indi développement ci réew la mooy kasu waaye Gambie dañ ko newal dañ ko fàtte parce que tey waaw loolu Bissau ma ne Bissau loolu la moom moo wax Bissau li koy mu ne Bissau ñoom gis nga Bissau ñang da ngay gis ko am tool bu ndaw ay maalo yi nii dafa seer duñ ko dee complain sax gis nga Bissau fii laa la wax de bayuñ gerte bayuñ maalo amuñ or amuñ diamond kasu kese lañ amee da ngay dem nit mu leer la ne tey boo gisee nit ki da nga koy yërëm boo gisee nit ki da nga koy yërëm ñang déglu li ma la wax nii lu gàtt la gis nga boo gisee nit ki da nga koy yërëm waaye day am benn toolu kasum bu ndaw bu ko jaayee Bissau Gambia fii lay ñëw jënd oto yu nga xam ne ministre yi ñoo koy dawal fii te kasu rek lañ yaakaar gis nga dafa am loolu la wax mu ne Gambie nguur gi dañu war a exploiter kasu boobu moo wax la tey kasu boobu moo wax la demal fii Jambanjeeli ci àll bi boo fa duggee léegi jos after Mamouda fii wanasaan nga gis àll boobu yëpp la fa jóore ci kasu di yàqu mu leer la ne boo xoolee réew mi da ngay du yàqu moom kanaan ndox ma te ndox ma am na lu moo jëriñ loolu laa la wax am na ñu koy jëriñu waaw soo su ko defee am na solo xam nga tey da ngaa gis ni ku mel ni moo Lamine Mané ambition bu mu am wallahi nu mu buggee yëngatoo si mbay te bari na ci morom tey kooku su ko nguur jëloon support ko ñemeloo naa jël 100 youth employé leen ñëpp dañuy dem bay koo xam ne ni kenn rek la ñuy dem gëstu ba jëlee ni spé am xeeti mbay bu mu bëgg ñu def ko soo foog ministre of agriculture ubbeeku uuti support ñi support private waaye doo mën a taxaw joxe statement welcome na private sector bi ne ñëw ñu jàpp si mbay mi non damaa dem ooy Amadou oo maam oo keneen naka yow mbay mi nag mën nga si dugg waaw naka nga si bëgg a duggee ak ban area la ñoo dem te loolu dañ koy teel a def du léegi gis nga lañ ci songoo du maye doole mer ngeen bu tam musuloo gis bu daan toujours dañ koy daan soo su ko defee doo ñëw ba bunti nawet ngay palaanal nawet bi bu gaa yi bàccee gerte nawet bii ñëw si ngaa door palaanam
wala su ñoo góob yaa ngi dóor plan yi soo su boobaa nag foofu la maa ngi fàttale ko Gambia dëgg li ñu daan def mooy da ngay am sàqa gis nga boo demee roñi sa gerte boo amee fukki mbaam ak juróom fukki mbaam yëpp mu leer la ne lii da nga koy dugal ci wàllu xaalis juróomi mbaam yëpp nga sàq ko jiw onasan nga jiw denc ko waaw onasan waaye tey fi mbay toll tey lan la on the 3rd June démb was on the 2nd nga nekk di wax ne maalo mii tey ka nekk Kawur ka nekk Basse ka nekk Fatoto balaa moo jot ci maalo mi pour waajal naka la koy jiyee maalo yi boo ko jëyee benn Ablaye Fall wala Ablaye Diagne dañ koy bojj mu dem ji ko daf koy toog soog bi de waaw bu dee maalo la kay bu dee maalo la kay léegi xam nga waajal bi ngay wax ab Diagne bu ko jiyee de daf koy lekk de am nga jiw lañ la wax léegi ak jiw wu mënta doon xam nga comme yow yaa ngi ko fi wax léegi man sax dama koy wax maa ngi wax ak démb suma benn cousine ma ne ko ne mbaa yow mbaa ren yalkatuloo mu ne ma ne déedéet mu ne ma ñin de séeréer yi daal am na ñu nga xam ne faru nañ seen dugub yi waaye daanaka ñi nekkee boor yëpp jiyaguñ lu ko gis nañ ne ñaari taw la rek waaye xëy na nawet bi xaw na lu may leen topp rek after weeru koor leen war a ruuj ma ne ko ne booy yow mbaadu yow da nga yalkat ren wala ko yow maag yow a man lu may wax ak suma gars yëpp mooy ne nawet bi des na on a sant mu ne ma waaw pour mu leer daal ñi kenn faragut kenn jiyagut waaye séeréer yi te gis nga li ngay wax noor la ñoo faru gis nga li ngay wax noonu séeréer yi soo xoolee at yi mujj ni yëpp te ñoom yàlla daf leen di may dañuy xam ci nawet waaw ñoom ay saltige lañ léegi da ngay gis ne ñoom bu leen leeree ne nawet bi gis nañ benn taw ñaareel dañuy faru seen dugub bi moo tax li ëpp ñun suñ boor foofu noonu ñoom ñoo dee ëppalee dugub man nag mu doon gars yi ma def yëf bukki de bukki mu ne boo demee si dëkk ñu joxee benn tànk rek doxee ko benn bi baaxee si tobal comme ñoom loolu de moom ma dem na ñoom ñuy def lu muy baax buñ faroo rek ma dem faroo loolu la xam nga waajal bi nga doon wax xam naa fa la ñoo jaar daal because dafa am benn at te time bu maa ngi ci sport bu baax ñu dem benn meeting di wax Gambie pour ñu participer ci olympique bi Gambie sax suba lay football de waaw ëllëg am naa boobu dinañ si teg exactly ñaanal leen waaw ñaanal leen léegi mu ne waajal Gambie time boobu di ñëw dem olympique through the wild card ñu mënuñoo qualified duñ fuñ dem daw du leen dañoo may réew bu nekk am na fu ñu la may prix Gambie loolu la doon demee so kenn ki nga xamante ne moom kilifa la ci yëf yi mu ne ne Gambie problème bi mooy ñun dañoo toog ba olympique des ay 1 year 2 years ñu ne dañoo waajal suñu bopp naka la ñu qualifié mu ne olympique every 4 years la waaye bu jeexee ren rek si ngay war a commencé waajal bu next mu ne buñ defee loolu la ñoo mën a qualifié waaye nga toog ba 2 years balaa olympique wala 1 year to go nga ne fekk ñeneen ñu ngi waajal seen bopp ci 3 years seen baag boo leen tasee pour ngeen compéter doo leen gis sax so loolu moo ñëw dal ci mbay mi dañoo toog benn nawet jot ñu commencé waajal suñu bopp ci ndox bi yoo soo demee ci yoon bi goota yi nga bàyyi ba mu taw benn yoon nga soog a génne suuf bi waaw baykat bi bàyyi ba nga yooyu te nga xam ne nawet moom ala kulli yàlla dana ñëw so mu ngi noonu soo finally rek yaa ngi ko doon wax Gambie suba lay play ak South Sudan foofu la ci Sénégal Thiès gaa ngay ñaxtu de Gambie naka la ñu mën a demee ba FIFA CAF sanction ñu boy mënuñoo play suñu biir dëkk ak fi ñu toll loolu yëpp si carelessness bi la boobu réew benn stadium lañ am ñu fexe ba boobu tamit condition bi is absolutely bad ba CAF and FIFA ñu ne doo leen mën a play seen dëkk soo foog ñu dem négocier Sénégal waaye sant yàlla Amadou biñ dañ day réew mu nga xam ne da nga ay 3 hours yaa ngi fa biir réew moomu suñu amutoon loolu fu ñu jëm te am na beneen réew mu nga xam ne am na bu war a play Sénégal am na bu war a play Sénégal Soudan est-ce que ñoom am nañ ground ñoom tam non am na beneen réew bu war a play Sénégal di seen problème la am tey Sénégal non waaw am na awee match bu waroon a am ak Sénégal dafaa ñëw biir Sénégal waaw am na du Gambie rek de du Gambie rek pour tamit waaye nag Gambie ak coow li fu ñu toll Gambie rek waaye ñun suñu réew mi la moo ñu yitteel waaw Gambia du man rek daal bokkuma ci waaw loolu thank you loolu moo gën waaw waaye anyway loolu xam naa isa rotafi but comme match bi suba la ñu gis leen all the best of good luck daal yan na yàlla may ñin Thiès soriwut na gars yi dem rek xam naa ne affaire yi nu ma ko déggee sax am na compagnie bu si jàpp free dem ak ñëw la waaye si yooyu rek laay jàpp yoo xam ne gis na si boppam waaye ñeneen yi yëpp du si jàpp waaye ak nu mun tamit waaye kon jàpp na si daal baax na sant rek waaw compagnie yi sax nguur yi daf leen war a defal ay conditions nga nguur gi itam my friend réew mi pour nga am si sponsor problème dafa bàyyi
tey yow lu mel ni tey compagnie mu nga xam ne mooy million ci sa askan waaw déglu ma rek Amadou yaa dugg fu ñuy wax déglu rek tey ajjuma la waaye ñaanal leen booy yi affaire yi dafa yéeme suma nopp yi ñu ngi booy ma ñi ñaanal leen Scorpion waaw yal na yàlla may leen ndam ci barke Salatul Fatiha waaw boobu mu ngi mel ni home match la because Lat Dior stade Lat Dior la Thiès te Gambien si dinañ dem am na Sénégal tam dañuy am match de ñoom tam waaw ñoom Gambia day jeexal ñoom Gambia te Gambia seen xale yu bëri ñu ngi play Sénégal si seen ligue si spécial am na ku nekk Casa Sport tey gars yi Casa Sport fans yi yëpp bu ñu demee stade Lat Dior dinañ leen fa gis ñëw support si Gambia so it's very good baax na because de sotti si ak def si la waaye daal yéeme na te war na nekk jàng war na cee jàngee war nañ see jàngee lu bari war cee jàngee xam naa ministre of am na liggéey Bakary moom wax dëgg yàlla ku ne xam na am na ambition xarit MC waaye dafa fekk bagage yi dafa fekk problème bi non waaye moom na ko jéem a régler loolu moo gën a am solo moo tax ñu tegaat ko wax naa ko ne su ngeen fi tegee foundation stadium bu football tegu leen fi bu bëree ma ne ko waa ahlu lamb dinañ génne si mbedem lu muy jur sa mooy wax naa leen da ngeen am lu kenn amul lu muy jur sa ñang mooy lu muy jur mooy right now ni ñoom ñu ngi tuumal ne right now wala right now waa sport lu ñuy waa football lu ñuy tuumal mooy ne lamb ñoo yàq stadium bi léegi nag pour ñu mucc ci loolu buñ def ñu ngi samp ay stadium bu yëpp pare nañ samp arène am ngeen arène bu baax arène ban yow fii LC boobu ñi doon xasee ma daal jaaju ñeenenti at ba tey teguñ fa sax xeeru ciment jërëjëf lii daal ministre moo ko mën a sottal waaw jërëjëf thank you very much gërëm leen sant leen bu baax ci taxawaay bi Modou Mohamed Niang ak Mame Djibi ci jàngat yu am solo comme nañ ko waxee rek ñu ngi wish Gambian TV the Scorpions all the best of luck tomorrow against South Sudan foofu ci Sénégal qualifiers yi pour AFCON 2023 and Ivory Coast so we hope that we will have a good win tomorrow inshallah then su ko defee Monday we'll talk about it God willing but with that we equally thank you so very much wherever you might be seen taxawaay ak ni ngeen ñëw gunge ci programme bi depuis Monday bi léegi ñu ngi ànd ak yéen profito tamit gërëm the entire team caméraman yi ak technical ak di newsroom ak everybody ci taxawaay bi ci programme bi ak ñëppa jox leen dig daje next week Monday inshallah next week Monday ñu dellusiwaat ci beneen new week brand new edition GMA Good Morning Africa fii ci Africa TV di leen wax jërë ngeen jëfati wish you a very very happy weekend with a Gambian win tomorrow inshallah bye bye see you next week God willing